Yes, we are live. Hi. Hello again, Dr. Kamil. How are you? I am fine, Claire. Why don't you change your name to Dr. Claire Troca? True. I'm still not used to that. I will start to use it. Okay. Um, So we are here today for the second episode, right? yes, for the second episode. And in this episode, we are going to talk about the total and partial hip Mm-hmm. replacement, or in other words, total and partial hip prosthesis. Yes, definitely. I will just do the small introduction again for all of our Albanian listeners. Përshëndetje edhe një herë nga unë edhe Dr. Kamili. Jemi tani live në episodin e dytë dhe kemi vendosur që këtë herë të flasim për protezat parciale dhe totale të koksofemoralit i bashku me doktorin. Okay, good then. Okay, so I have a small presentation. So I'm going to share the screen. Doktori ka përgatitur një prezantim, të cilën tani mund ta shikojmë në ekran. Why don't you start with the partial hip replacement? Yes, let's do that. So I think like my first question for that would be what is a partial hip replacement, and basically who are the patients who need it? Okay. Partial hip replacement, I'll show you in my presentation. So in hip joint, this is a pelvis. I'm giving you the model now. This is a pelvis model, and in this model, there is the ball of the hip and socket of the hip joint. So when there is a hip fracture, as in this picture, we do partial hip replacement because, especially in the elderly patients, when there is a hip fracture, as shown as represented by this line, in some types of fractures, they are too difficult to heal. And also, when a patient has significant osteoporosis, the structural integrity of the bone can be so compromised that it may not heal, or it can take too long to heal, and that may bring us more complications. To overcome these difficulties, partial hip replacements have been developed. In this operation, we cut the fractured bone, and we throw away, literally throw away the unnecessary head, and then replace the head with a metal head and insert it into the acetabulum to function as the patient's own femoral head. As the acetabular portion of the joint is not changed, the patient uses his or her own acetabulum. We call it a partial hip replacement. When we change the acetabulum to, it's called a total hip replacement. Okay, so unë pyeta doktorin se çfarë ishte kjo proteza e pjesshme e koksofemoralit dhe kush ishin pacientët që u nevojitet kjo procedurë. Proteza e pjesshme e koksofemoralit, dim që artikulacioni i koksofemorali është formuar nga koka e kockës së kofshës, që është femuri, si dhe acetabuli, që është qëndron si një shport, si një çati ku kjo kokë futet. Dhe në rastet që ne kemi fraktura të kësaj kokës së femurit, apo në rastet e pacientëve që kanë osteoporozë, që do të thotë kanë një humbje të madhe të densitetit të kockës, në këtë situata ne e heqim këtë pjesën e dëmtuar, pra e heqim fare kokën e femurit dhe vendosim këtë protezën përbërë nga një material metalik dhe quhet parciale për arsye sepse acetabuli, shporta ku kjo koka metalike do të vendoset, është e vetë pacientit, atë nuk e ndrojmë. Ndërkohë që do të ishte një zëvendësim i plot, kur edhe acetabuli do ta hiqim që do të vendosim zonën një pjesë tjetër metalike aty. Okay then. Okay, so yes, as you see in this picture, there is, the acetabular socket has not been touched. The ball portion of the head is thrown away, and a stem is inserted into the femur. So
the load is transferred from the acetabulum to the head and from the head to the femur by means of the stem. Siç mund ta shohim edhe në figurë, kjo është një zëvendësim I pjesëshëm, pra shikojmë që acetabuli është I vetë pacientit, ndërkohë që koka e femurit është zëvendësuar me pjesën metalike dhe të gjitha këto mbahen ndërmjet tyre me një pjesë që quhet stem, e cila vendoset në brendësi të kokës. Ky është zëvendësimi I pjesëshëm edhe kemi ngarkesën tani më që ja kalon nga acetabuli te koka që ne kemi zëvendësuar, pjesa metalike dhe ja kalon kësaj pjesës të zhytur në kockë më tej. Yes. And in this picture, you can see that the stem, the stem is in the bone, and sometimes people ask us, I mean, if the fracture doesn't heal, how does the prosthesis stay in the bone? I mean, how do you fix the prosthesis in the bone? I can show in this picture that as you see, the surface of the stem is porous. So there are many surface options in femoral stems. Some coatings, some porous surface options, and those are created to enhance ingrowth of the bone. And when ingrowth of the bone occurs, the prosthesis is as stable as your own bone. Sometimes, when we do not want to rely on the porous coating of the prosthesis, we use bone cement. We insert bone cement into the canal of the femur and then insert the prosthesis into the cement. And when the cement sets in like 5 to 10 minutes, the prosthesis bone interface is rock solid. Okay. Doktori shpjegoi tani se si ka mundësi që në këtë rastin e flasim për pacient që ka një kockë të dobët dhe si flasim që do të qëndrojë kjo pjesa metalike që ne vendosim, por vetë kocka e pacientit është e dobët. Pjesa që ne fusim brenda në kockë, që quhet edhe stemi, ajo është e mbështjellë me një sipërfaqe poroze dhe kjo sipërfaqe poroze e bën që të rritet kocka në brendësi, vetë kocka në brendësi, ta mbështjellit këtë sipërfaqen e stemit dhe të funksionojë tani e gjitha sikur është pjesë e kockës tuaj. Por nga ana tjetër, kur ne mendojmë që do ketë probleme për shëndueshmërinë e këtij stemi kësaj pjesës qendrore brenda në kockë, ajo çfarë ne bëjmë është edhe një teknikë tjetër që vendosim cement ose ndryshe si cimento, material I tillë, që kur vendoset në brendësi të kockës, për 5 deri në 10 minuta ka ngurtësuar dhe tani pjesa që ne vendosim qendrore është bërë pjesë e kockës dhe është e fiksuar aty, nuk do të lëvizim më. Yes, good then. So here I wanted to demonstrate you some types of partial hip prosthesis. On the right, this is the first type of total partial hip prosthesis. In this one, the stem and the head are like monoblock, so there are no joints in the prosthesis, and this stem, this part, is inserted in the bone, and the first generations of these prostheses are mostly cemented prostheses. So we insert this into bone with the help of bone cement and wait for like 5 to 10 minutes, depending on the type of bone cement. And then when the cement sets, we put the head into the acetabulum. In the middle, we now see a prosthesis of the final generations, the last generations. In this one, there's a stem, there's a head, and over the head, there's a second head. We call this a bipolar prosthesis. The first generation was called monopolar prosthesis. The last generations are called bipolar prosthesis. Why is it bipolar? Because there are two heads. That's why. And you can see in the left side, there is an X-ray showing a cemented partial hip prosthesis, a bipolar hip prosthesis, and you can see here distal to the tip of the prosthesis where my
cursor is. Yes. That's the cement, and here that's the obturator of the canal. So it prevents cement to go deeper in the medulla of the bone. So this is a typical X-ray of a partial hip prosthesis. And my question would be, how would you decide which one of them to use in a patient? Actually, we will talk about the complications of prosthesis, and in every prosthesis, every hip prosthesis, one of the most feared complications is dislocation of the hip joint. So in order to prevent dislocation, it's shown that bipolar prosthesis, the latest generations, are more advantageous. So because of this data, we now prefer the bipolar prosthesis more. As we know that cement itself, although it's a very, very useful material used in orthopedic surgery, we use it in many surgeries, in spine surgery as well. But cement, the liquid which we dilute the cement, can cause to vasodilatation, and this can cause some problems in very elderly patients who have some cardiac problems. So if we are doing this operation to a very old person, I generally prefer non-cemented prosthesis with porous coating to ensure initial stability. But as I said, I mean, if the bone structure is too weak in our patient, I use cemented prosthesis also. Okay. Bipolar and cementless is my first choice. Bipolar and cemented is my second choice. If in very rare cases I have to go to the monopolar prosthesis, then I use cement to fix the prosthesis in place. Doktori sa po shpjegoi llojet e ndryshme të protezave që ne kemi, dhe po të shikoni në ekran në anën e djathtë, shikojmë një protezë të gjeneratës së parë. Proteza e gjeneratës së parë është përbërë vetëm nga koka dhe nga pjesa qendrore e stemi dhe janë të lidhura në formë të njëhershme me njëra tjetrën. Ndryshe nga proteza e gjeneratës së dytë, që shikon te figura anash gjeneratës së parë, te proteza e gjeneratës së dytë, që quhet protezë bipolare, për arsye sepse do të kemi përveç se tani pjesa qendrore e stemit lidhet me kokën me një pjesë ndërmjetëse të tyre, brenda kësaj kokës së madhe kemi edhe një kokë të vogël të tjetër dhe krijon mundësinë e një artikulacioni. Ndërkohë që në grafi, e cila ndodhet në anën tonë të majtë, shikojmë se si duket një protezë bipolare që është e qëndruar e vendosur brenda në kockë edhe bashkë me cemento, me materialin fiksues që ne përmendëm. Unë e pyeta doktorin se në çfarë situatash si do ta zgjidhte çfarë lloj proteze duhet të përdori, nëse duhet të përdori një mono apo duhet të përdori një bipolare dhe si e vendos ai këtë. Dhe tha që preferon më shumë që të përdori protezën e gjeneratës së fundit, që është gjenerata B, me dy pole, për arsye sepse një nga komplikacionet e mëvohshme që mund të ketë kirurgjia është edhe dislokimi, heqja e kësaj proteze, zhvendosja e protezës, dhe për të arsye për ta shmangur është vënë re që gjenerata e dytë ka përparësi që këtë komplikacion mos të ndodhi më vonë. Dhe në lidhje me se çfarë do përdorim protezën që ka sipërfaqen të mbuluar me porë, porosimin, apo do përdorim cement për ta fiksuar, edhe kjo varet në varësi të pacientëve. Është parë që lëngu që përdoret e ky materiali fiksues i cementit mund të jetë ndonjëherë vasodilatator, pra që do të arrisë do të kemi një dilatim, një zgjerim të endëve të gjakut, dhe shpeshherë te pacientët në moshë të madhe që kanë edhe probleme të tjera kardiake dhe shoqëruara, do kishim qejf që mos ta përdorim këtë lloj materiali, edhe pse është një material që ne përdorim gjithë kohës në kirurgjitë ortopedike, dhe përdorim protezën e cila është mbështjellë me sipërfaqen e saj poroze. Por në situatat kur kocka duket shumë e dobët dhe ka një osteoporoz të theksuar dhe densitet shumë të vogël, atëherë preferojmë që të përdorim cementin për arsye që është material fiksues dhe bën më mirë fiksimin. Yes, Dr. Kamil. Okay. So, just to sum up the partial hip prosthesis, you can see this is the acetabular. Ai aty është acetabuli, është si shporta ku futet. This is the hip. This is how it functions. Femori që është kocka e kofshës. So, when there is a fracture here, pra kur kemi një frakturë aty te koka e femorit, we dislocate the hip.
Ne zhvendosim and then kockën, cut the head, presim kokën në cilën gjendet fraktura, put a prosthesis inside, e vendosim protezën, pjesën qendrore të protezës temin në brendësi të kockës, and put the joint back in space dhe pastaj vendosim përsëri në shportën vajzë të acetabulit. with the new implant. So there are only a couple other pictures to show. Yes. This is a picture which shows the types of incisions that we use. This kind of a surgery. This is an anterior incision. This is a lateral incision. This is a posterior incision. Sometimes we see our patients asking us about the incisions, their aesthetic qualities. And for me, I generally use the lateral incision. I rarely use the posterior incision because of an increased risk of dislocation. Këto janë edhe incisionet ose ndryshe çarja, sa do jetë pjesa e çarjes në lëkurën tuaj, dhe kemi tre lloje që mund të përdorim: përpara, në mes ose anash, edhe ajo posteriore. Kryesisht doktori përdor këtë që është laterale, që është anësore, për arsye se rrallë herë përdor posteriorin, për arsye sepse incisioni çarja posteriore ka treguar që ka një mundësi më të madhe për një nga komplikacionet që ndodhin më vonë, që është dislokimi i kësaj protezes që vum. Also in this picture, as I have described to you earlier, we use the lateral incision and then remove the fractured femoral head and then rasp the medulla to be able to fit the stem, and then we insert the prosthesis. I mean, this is just a demonstration of what we do. Edhe kjo është një foto për të demonstruar si janë procedurat e operacionit, që nga fillimi i incisioni i çarjes që do të jetë anësore dhe deri te heqja e kokës që kokës së femurit që tani ka frakturën, vendosja e protezës dhe mbyllja përsëri. Okay. Let's talk a little bit about the total hip replacement. Okay. So we talked a little bit about the difference that it was, but do we have? Okay. I would say my question would be: do we have any difference in the patients that now need a total hip replacement and they do not need any more a partial? How do we go from partial to total hip replacement? Okay. As I said, nowadays, I mean, the indication of partial hip replacement is only fractures for a regular person. Another indication of partial hip replacement may be patients who have tumors, so who have cancer in the proximal. In those patients who have relatively short life expectancy, we may use partial hip replacement. But in a healthy person who has coxarthrosis, I mean a damaged coxofemoral joint, then we go for total hip replacement. Replace both the acetabulum and the femur. Tani do flasim për zëvendësimin total të artikulacionit koksofemoral. Dhe pyetja ime ishte që si ndryshon përzgjedhja e pacientëve kur duhet kemi një zëvendësim parcial të pjesshëm dhe kur duhet kemi një zëvendësim total. Në rastin e zëvendësimit parcial, zëvendësimit të pjesshëm, kjo bëhet vetëm në pacientët vetëm në pacientët që kanë një frakturë te koka e kockës së kopshës femurit, ose te pacientët të cilët mund të kenë një kancer që origjinon në atë zonën, dhe duke qenë se jetëgjatësia e pritshme nuk është shumë e lartë, atëherë ne preferojmë që ta bëjmë zëvendësimin e pjesshëm dhe jo zëvendësimin e plotë. Të gjitha rastet e tjera, zëvendësimi bëhet zëvendësimi i plotë i artikulacionit. Okay. Before commenting on the picture, I want to show you something. Let's do it like this. Okay. This is a normal hip joint. Pra ky është artikulacioni normal koksofemoral, okay? This is a normal hip joint. It consists of a femur and an acetabulum. This is a socket. Acetabulum,
acetabuli dhe koka e femurit. As we said, in partial hip prosthesis, we deal with only this part. Pra në pjesën në zëvendësimin parcial ne zëvendësojmë vetëm kokën e femurit. But in total hip prosthesis, we change the head and also change the socket. Por në zëvendësimin e plot ne ndryshojmë kokën dhe tani ndryshojmë edhe shportën, edhe acetabulin. Okay, how do we do it? There is a simple diagram about it. Okay. I'm showing it to you right now. Dhe tani do shohim një figurë se si We can kryhet see procedura. in the picture on the right, where my cursor is, the hip joint is damaged here. So we first work on the femoral head. We cut the neck and get rid of the head, and then we work on the acetabulum. So we ream the acetabulum. We ream the acetabulum with spheric reamers and create a spherical void for us to insert the acetabular shell. And then we insert the acetabular shell inside. Following this, we prepare the femoral canal and then we insert the femoral stem inside, and then we put the joint back. And in the fourth picture, you can see this is the final picture. This is the final assembly of a total hip prosthesis. Pra këto janë procedurat, mund të shikojmë në foton e parë, ajo që bëjmë është heqja e kokës dhe zëvendësimi me protezë të kockës, pastaj punojmë me pjesën e acetabulit për të krijuar një sferë në cilën kjo kokë që ne vendosëm do të futet e sfera. Dhe në foton e dytë gjithashtu shikojmë që punojmë me kanalin e kockës së femurit për të vendosur pjesën qendrore të protezës ose stemin, dhe pasi janë bërë të gjitha këto hapa, tani e kemi gati për të vendosur kokën e re të femurit brenda në acetabulin që ne krijuam. In this picture, I wanted to show you the parts of a total hip replacement prosthesis. You can see that there are many options, many surface options, many component options. First of all, I want to show you the acetabular socket. This is made of metal. Metal? Metal, yes, chrome cobalt metal. Then we have here the femoral stem. It's also metal. Then we have two other pieces in between, the acetabular liner and the femoral head. We have different surface options here. I mean, ceramic, polyethylene, and metal. We can use ceramic to ceramic, ceramic to metal, metal to polyethylene, also metal to metal in rare cases. So these are our surface options. Okay. So tani folëm pak. A lot to digest. Tani folëm pak për materialin që ka proteza. Fillimisht stemi, pjesa qendrore dhe pjesa në cilën mbahet kjo shporta e acetabulit, ato janë prej metali, kobalti, ndërkohë që koka e femurit vetë edhe shporta ku do të futet, siç e shohim edhe në figurë që kanë një ngjyrë më të zbetë se të tjerat, më të bardhë, këtu materialet mund të variojnë. Mund të kemi materiale qeramike, materiale metali dhe bëjmë kombinime mes tyre, ose qeramik, ose qeramik metal, dhe në disa raste më të rralla edhe metal me metal. So, talking about the picture on the right side, I just wanted to show we have different stem options too. I mean, regarding depending on the patient's anatomy, femoral anatomy, the length, the angulation, the thickness, the angulation of the stems can change. Also, we have different acetabular cups. I mean, porous metal, polyethylene in rare cases, cups with fins, cups with screws. So it's not just one type of prosthesis for every patient. It's a very customizable type of operation. Dhe
Operacioni I zëvendësimit të artikulacionit koksofemoral është shumë operacion I individualizuar në varësi të pacientit për arsye të materialeve të ndryshme që ne mund të përdorim. Por jo vetëm të materialeve, por edhe të disa veçorive të tjera, karakteristikave të tjera të asaj pjesës sistemi, pjesës qendrore që ne folëm të protezës. Ajo pjesa qendrore mund të variojë në trashësi, varion në gjatësi që ajo do ketë, por gjithashtu varion edhe në këndin që bën lidhjen me kokën e femrit. Pra të gjitha këto janë shumë të tepër të individualizuara në rastin e çdo pacienti. Okay. And this is another diagram of how we do the operation. You can see that there are some degenerative changes in both the acetabular side and also the femoral side. And just as in a partial prosthesis, we do our incision and then dislocate the head, then prepare both the acetabular side and the femoral side, and insert the components. In most cases, we do cementless fixation. In rare cases, very, very rare cases, we do cemented fixation, and then put the components into place and reduce the joint. Edhe si më parë, edhe kjo është një foto ilustrative të fazave operative. Dy fotot e para lart dhe poshtë mund të shikojmë kockën në gjendjen e saj se si ishte përpara operacionit dhe disa nga dëmtimet që kanë ndodhur në dy kockat e artikulacionit. Edhe këtu përdorim incizionin lateral, çarrin laterale, hyrjen laterale nga ana anësore, një lloj si të zëvendësimi I pjesëshëm. Në fillim ndrojmë kokën, pastaj acetabulin dhe I bashkojmë sërish së bashku për të vendosur. Shpesh në këtë situatë fiksimin e bëjmë pa cement, por ka disa raste specifike që na duhet që fiksimin t'i vendosim edhe cement. Okay. So, what I before talking about the complications, I want to talk about the post-operative care of these patients. I mean, how we rehabilitate the patients, when they walk, how much can they walk? So Përpara se të kalojmë te pjesa e komplikacioneve të operacionit, çfarë mund të ndodhin, duam të flasim pak për periudhën post-operative dhe për periudhën e rehabilitimit. Kur mund të fillojnë të ecin pacientët, sa mund të ecin, cilat janë disa nga limitet në aktivitetet që ata duhet të kenë. First of all, I need to say that the post-operative course, how we follow up the patient post-operatively depends on what we see intraoperative. I mean, if the bone quality is very good, if there are no fissures or cracks in the bone during the operation, and the fixation is sound and solid, which, I mean, this is what we achieve in 99% of the cases. So for these cases, what we do is we want the patient to get up and walk the second day. The first day is the operation day, and the second day we want the patient to sit and walk. Of course, the first steps can be a little bit difficult. We sometimes have blood pressure issues about the low blood pressure, which can cause a little bit dizziness in the first moments. But generally, the patients tolerate these quite well. And after that, we want more and more motion. I mean, there is no concept like, I mean, if I walk, the prosthesis will be worn out. I mean, there's no concept like this. The prosthesis of today, produced with today's technology, lasts very long. I mean, a good prosthesis can last for more than 30 years. So you should function, you should walk as much as you can. We encourage walking. We also give our patients antibiotics and painkillers immediately after the operation to help them recuperate sooner. And as I said, we do not limit function at all. Another addition to this is we add anti-clotting agents
to prevent blood clots. That's one of the complications where we'll talk about. This is more or less our post-operative course. Normally, under normal circumstances, I don't want physiotherapy. I don't want routine physiotherapy for my patients. But in rare cases, we may use physiotherapy. I generally give in-house exercises for my patients. Okay. Tani e gjithë pjesa e rehabilitimit post-operator do të varet shumë nga ajo çfarë ne shohim gjatë operacionit. Për shembull, në situatat kur kualiteti i kockës është shumë i mirë, kur fiksimi është bërë shumë mirë, ne rekomandojmë që lëvizja të fillojë që në ditën e parë pas operacionit. Pra ditën e parë operacionit, në ditën pas operacionit fillojë lëvizja. Në fillim mund të ketë disa probleme me lëvizjen, mund të jetë pak e vështirë dhe kryesisht vjen për arsye të uljes së tensionit dhe luhatjeve të tensionit që mund të sjellin edhe pak marrje mend, por ajo që rekomandojmë ne është pikërisht kjo lëvizja që në ditët e para. Në rastin e protezave dhe aq më tepër në protezat e gjeneratave të fundit nuk ekziston koncepti që nuk duhet të ecësh për arsye se mund të konsumohet proteza. Proteza është vendosur aty pikërisht për të lejuar zhvillimin e aktiviteteve normale, dhe për më tepër që një protezë e vendosur mirë, sot ka një jetëgjatësi deri në 30 vite. Disa nga mjekimet që marrin pacientët post operacionit janë sigurisht antibiotikët për të parandaluar infeksionin, janë ilaçet kundër dhimbjes dhe antikoagulantët, që është një nga komplikacionet pastaj krijimi i trombeve dhe trombozave është një nga komplikacionet dhe për këtë arsye japim edhe antikoagulant, por që do të flasim më shumë për komplikacionet. Ndërkohë që normalisht doktori nuk e rekomandon fizioterapi, vetëm në disa raste të veçanta mund të rekomandohet fizioterapia. Ajo që rekomandohet më shumë janë ushtrimi dhe ushtrimet që bëhen vetë në mënyrë individuale nga pacienti brenda në shtëpi. Dr. Kamil, we have a question. Yes, we have a question. I mean, Denis Guliev has asked about the risks and complications of hip replacement surgery, and I was just going to talk about that. So it's the right time. So let's dive into complications. So the most frequent and one of the most feared complications of hip replacement is thrombosis, deep vein thrombosis. How does this happen? As we make a surgery in the hip joint, some fat tissue in the bone's medulla can enter into the blood circulation. Also, the manipulations that we make around this hip joint causes some torsion of the arteries or veins, and in the end, the veins inner layer may have small damages, which we call intimal damage. So this intimal damage occurs in many surgeries and also in normal daily traumas. I mean, when we hit somewhere, the intimal layer of our capillaries also get damaged. So we have small thrombosis from time to time, and thrombosis is a normal reaction of our body to any place where there is bleeding. So first of all, we should know that thrombosis is a normal reaction of the body, but in patients who had an operation, this thrombosis can be in too high quantities. So in this schematic, we can see that this is a schematic of a venous structure. So there are valves, erythrocytes accumulate around the valves, then it becomes thrombosed in the third picture, and in the fourth picture, you can see that one piece of thrombus enters into the blood circulation and then goes away from the original thrombus site. Where does it go? We'll see. When there's a thrombosis in one leg, as in this picture, you can see that one leg is
swollen and enlarged when compared to the other one. This is one of the clinical signs of deep vein thrombosis. And then what happens to the thrombosis? You see it enters the right side of the heart with the venous circulation, and then from the right side of the heart, it's pumped into the lungs. And as you can see on the picture on the right, if it clogs a major artery in the lung, a part of the lung doesn't function. So, lungs are essential for our oxygen, oxygen in our blood. So, as the lung doesn't function, it can cause respiratory failure and eventual death of the patient. So that's thromboembolism is a very serious complication of any hip replacement surgery. But thanks to the mechanisms in the human body and also the new agents that we use to prevent it, the incidence of a thromboembolism is less than 1%. Mhm. Go on. Okay. So, një nga komplikacionet më të mëdha që mund të ndodhin gjatë një procedure të tillë është ajo që njihet me emrin tromboza, dhe në këtë rast më shumë tromboza e venave të thella. Can you please go back to the previous picture of the thrombo? Oh, sorry. It's okay. Yeah. Another? Yes, this one. Nëse do shikojmë të paraqitjen sistemike që pse ndodh një komplikacion I tillë I trombozave. E para punës ndodh sepse kur ne manipulojmë dhe kur ndodh operacioni dhe vendosim pjesën qendrore të protezës brenda në kockë, aty ndodhet edhe medula, zona qendrore e kockës, dhe disa copëza djami mund të shkëputen nga kjo zonë dhe quhen si emboli djamore që krijohen dhe vendosen në qarkullim dhe bllokojnë enën. Në ana tjetër është se thjesht edhe një procedurë e tillë, punojmë shumë me vazat, me enët e gjakut që ndodhen aty dhe mund të krijojmë dëmtimi I endotelit të vazave të gjakut. Dhe në çdo rast që ne do të kemi dëmtim të endotelit të vazave të gjakut, aty do ndodhi një proces I krijimit të koagulave, siç mund ta shohim te foto e tretë, pra dëmtimi I endotelit të vazave të gjakut si formimin e koagulit, në formë që në një proces të tillë që ky dëmtim mos të vazhdojë të ndodhi. Por nëse një nga këto koagula do të shkëputet, siç ka ndodhur në foton e 4, atëherë kemi formimin e një trombi I cili ka kaluar tani në qarkullimin e gjakut. Dhe ku mund të shkojë, mund të kemi shfaqjen klinike që ky tromb I formuar aty në venat e thella, dhe ndodhet tromboza e venave të thella të gjymtyrëve, dhe nga ana klinike do të kemi një gjymtyrë më të ëntur, një këmbë më të ëntur, më të fryrë dhe të dhimbshme. Por nga ana tjetër mund të kalojë në qarkullim dhe të shkojë në zemër, në anën e djathtë të zemrës dhe pastaj të kalojë në anën e majtë dhe të kalojë në mushkëri. Dhe nëse ky tromb kalon në mushkëri, atëherë ai mund të bllokon vazat enët e gjakut të mushkërisë, dhe nëse bllokon një enë të madhe, ndodh ajo që quhet nekroza e asaj zone, pra vdekja infarkti e asaj zonës së mushkërisë, që mund eventualisht na çojë deri në vdekje. Pra kjo është një nga komplikacionet embolia pulmonare, një nga komplikacionet e mëdha që mund të ndodhi, por me mjekimin me antikoagulant, që bëhet një mjekim profilaktik, domethënë që ne mjekojmë që përpara se të fillojë procedura e operacionit për ta parandaluar formimin e këtyre trombeve, dhe vazhdimi me mjekimin me antikoagulant edhe pas operacionit. Okay, so I can go on, I guess. So these are some of the things that we use to prevent thromboembolism. We use blood thinner injections, blood thinning tablets, and whatever we do, they go into the circulation and prevent the blood cells from clotting, from forming clots. In patients which had a previous history of a morbid blood clot, if we are going to do a very complex pelvic surgery, like in complex revisions or in some cases which include acetabular or pelvic fractures, we may use vena cava filters. Those are like very small metal umbrellas, and we place it into the veins using angiography, and then the fins of that umbrella opens and it traps the
pieces of clot, blood clot. Këto janë disa tani se çfarë metodash përdorin për ta parandaluar një trombozë të tillë. Të parat janë antikoagulantët ose holluesit e gjakut që i përdorin në fillim si injeksione, pastaj edhe tableta me përdorim në kokra, por nga ana tjetër te personat e individit që janë më të rrezikuar apo kanë pasur një epizod të mëparshëm të krijimit të një trombi dhe duhet tani të bëjnë një operacion në zonën e pelvisit, qoftë edhe një riparimi acetabuli, qoftë edhe proteza, apo edhe një frakturë që mund të ndodhur aty. Dhe në rast se ka qëndruar më përpara situata që është formuar ky tromb më përpara, pra ka pasur epizode të tilla që kanë ndodhur përpara, ajo çka ne bëjmë është vendosja e një filteri në ven. Vendosja e një filteri metal i cili kur të jetë vendosur brenda në ven, ai do të hapet si një tip çadër, do të hapet në formën e çadrës dhe të gjithë koagulat do t'i parandaloj për të nxitur më tej në qarkullim. Pra do t'i grumbulloj aty dhe do të jenë si të kapura në grackën e kësaj çadre, këtij filtri. Okay, I'm going on, and I'm showing two complications in this slide. Another complication is dislocation of the prosthesis, as shown in this X-ray. First picture. Go on. Komplikacion tjetër që mund ndodhi, siç e shohim te grafia te foto dhe grafia në cilën është i vendosur kursori, është dislokimi. Pra tani kjo koka e femurit ka dalë nga shporta, nga ajo ku duhet qëndronte, nga acetabuli ku duhet të qëndronte, është vendosur sipër dhe ky quhet një dislokim. So, I mean, the dislocation is a very rare complication of hip surgery. In dislocated hips, there can be patient-related factors. I mean, we don't want the patients to do some movements in the very early post-operative period. So, if they do some extreme movements, that can cause the dislocation, or in rare cases, if there is less than ideal fixation of the components can move, and that can also lead to a dislocation. Mm-hmm. But I mean, in general, I mean, we are talking about complications, and we'll talk about complications a little bit more, but I can say that hip replacement surgery is a very, very safe surgery. I mean, these complications do not generally occur in our daily life. They very seldom occur. Po flasim që ky dislokimi është një komplikacion që ndodh tepër rrallë dhe kryesisht ndonjëherë ndodh për shkak të disa sjelljeve të pacientit, për shkak të disa lëvizjeve të parakohshme dhe ndonjëherë të egzageruara që bëhen që në ditët e para post-operacionit. Dhe janë disa lëvizje që ne nuk e duam që të ndodhin, për arsye që mund të sjellin të dislokimin, përsërish dislokimi mbetet shumë një komplikacion i rrallë. Dhe edhe pse ne do vazhdojmë të flasim sërish për komplikacionet, në përgjithësi, zëvendësimi total dhe i pjesshëm i koksofemoralit mbetet një operacion shumë që bëhet shpesh dhe mbetet një operacion që është i sigurt për t'u bërë. Dhe një nga arsyet e tjera që mund të ndodhte, pse mund të ndodhte ky dislokimi, është edhe se ndonjëherë komponentet, pjesët e protezës nuk fiksohen mirë me njëra tjetrën dhe kur nuk i kanë mirë këtë fiksimin, do të zhvendosja e këtyre pjesëve. Okay, and in the second picture, I just wanted to show you an infection case. Of these three pictures, the one on the left shows us an infected loosening of a stem. In the second picture, the stem is changed with an antibiotic-coated stem. And in the third picture, the system is revised with a revision prosthesis. So what do we do when we have infection? In infected cases, we see some pus coming from the wound, some liquid. We take that liquid and put it into wound cultures. This red thing is a wound culture, and those white patches are bacterial growth. So we make wound culture. And then we remove the infected prosthesis, treat the wound with antibiotics and antibiotic-impregnated bone cement. And then, when the blood work shows that there's no infection left, we replace the prosthesis with a new one. Okay.
This is it. Një nga komplikacionet e tjera është edhe infektimi I protezës, duke qenë se proteza është një trup I huaj në organizmin tonë, mund ndodhi edhe si komplikacion infektimi I saj. Atëherë çfarë bëjmë? Kryesisht në zonën e protezës, atëherë fillojnë që të dalë edhe një rrjedhje e lëngshme nga plaga ose siç quhet ndryshe pus, dhe duke e marrë këtë pusin e vendosim në një kulturë për të mbjellur bakterin dhe për të rritur bakterin që po e shkakton këtë infektim. Duke parë se cili bakteri e ka shkaktuar infeksionin, përdorim edhe antibiotike të drejtuar kundrejt këtij bakteri për të ulur infeksionin. Ne pasi shohim ndërkohë heqim edhe protezën, që është burimi I parë I infektimit, trajtojmë pacientin me antibiotik, derisa në një analizë tjetër ne shikojmë që infeksioni është kuruar, nuk kemi më infeksion aktiv në organizmin e pacientit dhe pastaj bëjmë një procedurë tjetër për ta rizëvendësuar edhe një herë protezën që sapo hoqëm. Okay, so this is the general outline of total and partial hip prosthesis. I wanted to cover both the indications, how these prostheses are done, what are the post-operative course for follow-up, and also what the complications are. Also, I mean, this is a very big subject. We can talk on this subject for many hours, but this is a very good outline. I can say that any patient who has a degenerated arthritic hip joint should have this operation because, as I said a couple minutes earlier, it's a very safe operation. I mean, we have these complications, but these complications are seen like 1%, 2%. I mean, the highest of these complications is about 2%. So hip surgery, hip replacement surgery is a 98% safe procedure. We do these surgeries in American Hospital number 2. In Tirana, we use the state-of-the-art prosthesis in the hospital. And also, we are open to any questions or suggestions that you can make. That is my final comments about this subject. Okay, në një përmbledhje të fundit, kjo është një temë shumë e gjerë, por ne doktori u përpoqë të cilëte disa pika kryesore, duke folur që çfarë ishte, si kryhet si procedurë, cilat janë disa nga indikacionet dhe pacientët të cilat rekomandohet për të kryer kjo procedurë, materiali që përdoret, edhe komplikacionet që mund të shoqërojnë. Por të gjithë personat të cilat vuajnë si pasojë e degenerimit që I ka ndodhur artikulacionit koksofemoral me një artrit, kjo është një procedurë shumë e sigurt në 98% të rasteve dhe rekomandohet për të bërë sepse vërtet që ndryshon cilësinë e jetës. Dhe me operacionet e zëvendësimit totale dhe të pjesëshëm të artikulacionit koksofemoral mund të zhvillojmë me doktorin te Spitali Amerikan numër 2. Dhe një operacion që rekomandon për të gjithë personat të cilët vuajnë nga ky problem. Okay. This is it. If you have any questions to ask, please you can phone us from Edhe nëse keni ndonjë pyetje, mund të na telefononi. This is I just wrote our phone number. Okay. Doktor shkruajti edhe numrin e telefonit. Okay. This is our phone number. As I said, we work in American Hospital number 2 and also Klinika Orthospine Clinic. If you have any questions, please stop by or phone us. So you can also send WhatsApp messages for communication. Edhe në rast se keni ndonjë pyetje, doktori sapo ndau edhe numrin e telefonit, ku mund na telefononi. Ne punojmë te Spitali Amerikan numër 2 edhe te Klinika Orthospine. So, do you have any final comments or final remarks, Clea?
I think this is what I had, but I actually wanted to ask you something regarding the post-operative, like long-term periods. Yes. Do these patients have any kind of limitations in like sport activities that they should do or that they should not do? Okay. This is a very good question. Um, the these patients are generally very elderly patients. So actually, we do not expect many sportive activities from them. Okay. What can an elderly person with a hip prosthesis do? They can walk, obviously, What? for very long distances. We don't have any limitation on distance. Okay. They can climb the stairs, they can swim, they can ride a bike, they can obviously ride their cars too. But I mean, we cannot expect them to play football, for example. Younger patients who had a total hip replacement can do jogging, for example, but on smooth surfaces. I mean, we don't want them to go jogging in the woods. But can they do hiking? Yes, they can do hiking, for example. I mean, we just don't want contact sports, running and running-related sports. I mean, we don't want them to play volleyball, basketball, football. We don't want them to do karate, taekwondo, judo. That sports. But other than that, we want them to be active. We want them to stay active. Okay, perfect. And also, sometimes people ask, in old houses, they have the Turkish toilets, Alaturka. Yes. So if they want to use those toilets, they can use it, but after 3 months. So in the first 3 months, we don't want that squat maneuver, but after 3 months, we let them do it. Unë I bëra një pyetje të fundit doktorit dhe pyetja ime ishte nëse te pacientët që kanë bërë këtë zëvendësimin e protezës, a kemi ndonjë limit në aktivitetet, në llojet e sporteve që ata mund të bëjnë. Duke qenë se kjo është një procedurë të cilën më shumë kanë nevojë personat e moshuar, nuk presim që personat në një moshë të caktuar të jenë të angazhuar me aktivitete sportive tepër të mëdha, por sigurisht që ata mund të ecin dhe nuk ka limit nëse sa mund të ecin, mund të gjistin shkallët, mund të bëjnë shëtitje në natyrë, të ngasin një bicikletë apo të ngasin makinën e tyre. Ndërkohë te pacientët e rinj, të cilët kanë kaluar procedurën e një zëvendësimi total të koksofemoralit, dhe në këtë rast ne nuk kemi limitime në aktivitetet që ata mund të bëjnë, por nuk do të kishim dëshirë, nuk duhet që të kryejnë sporte që kanë një kontakt fizik, për shembull, nuk mund të bëjnë judo, nuk mund të bëjnë basketball, nuk mund të bëjnë volejboll apo edhe vrapim, por mund të bëjnë jogging, që është një ecje me shpejtësi apo ecje në natyrë. Mund të shkojnë për të notuar gjithashtu dhe një nga pyetjet që merr shpesh doktori është në situatat e tualeteve turke, në cilën ka nevojë për një pozicion të veçantë të vendosjes dhe a mund të kryhet kjo apo jo, dhe sigurisht që mund të përdoret, por atë do ta rekomandonin të përdoret pas 3 muajve për arsye të pozicionit që do ta vendoste artikulacionin. So another question is about the prayers of Muslim faiths. Okay. They ask if they can do the salat, the prayers, daily prayers, after total hip replacement. Yes, they can do, but just as in the toilet, they have to wait about 3 months till all the structures heal, the bone implant interface is fully healed, and then they can progressively do those bending activities and use their hip like a normal hip. I just wanted to say one more thing. When I was talking about the surface alternatives, in young patients, I generally prefer ceramic to ceramic articulation, both the acetabular liner and the femoral head ceramic. That has the longest lifespan. Actually, the studies so far have shown that they literally
do not wear at all. I mean, it can last for 100 years if the patient doesn't have any infection or some other complications. It can last for more than 100 years. Okay. We use ceramic on ceramic bearings in young people. For older patients, we can use ceramic on ceramic, metal on polyethylene, or metal on ceramic. Those are other alternatives. Doktori gjithashtu merr edhe shpesh pyetje nëse mundet për besimtarët musliman të vendosen në pozicionin e tyre të lutjes, nëse do të kishte problem pasi vendosjes së protezës. Nuk do të ketë asnjë problem, por shndron fakti që kjo gjë, ky pozicion mund të bëhet vetëm pas 3 muajve, për arsye se pas 3 muaj do të kemi përmirësimin dhe shërimin e kockës, si dhe fiksimin më të mirë të materialit që ne kemi përdorur. Gjithashtu, nëse ju kujtohet që folëm më përpara për llojet e materialeve që mund të përdorim për protezën, për kokën e protezës, edhe pjesën e acetabulit, dhe një nga materialet që përdorim ishte edhe qeramika. Dhe sot studimet kanë treguar që te pacientët e rinj, nëse përdorim materialin qeramik me qeramik, pra edhe te koka e femurit, edhe te acetabulit, të përdorim materiale të dyja qeramik, ky material mund të ketë një gjatësi deri në 100 vjet, dhe është materiali që më pak shpërdoret në rast se nuk ka ndonjë komplikacion tjetër, ndonjë infeksion tjetër të pjesës së protezës. Ndërkohë, te pacientët më të poshuar mund të përdorin materiale qeramik me metal, metal me metal apo me metal me polietilen. Okay. Dr. Kamil, thank you very much. You're welcome. You're welcome. I just lost you. Where are you? I'm here. Yes. For all of our viewers, I thank you a lot. And please write your suggestions, write your questions. We are going to continue these live video series. And thank you, Claire, again. It is my pleasure every time. Okay. Thanks a lot. See you later. Bye-bye. Take care. Bye-bye.